Welcome to Sankalp Learning Solutions. Good evening, my dear students. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. Look at the question number 31. If P of A is equal to 2 by 3, probability of an event is equal to 2 by 3, then find the value of probability of an event. Here, the sum of the probability of an event and its complement is always equal to 1. So, P of A plus P of A complement is equal to 1. So, here P of A is given 2 by 3 plus P of A complement is equal to 1. So, this P of A complement is equal to 1 minus 2 by 3. So, this is equal to 1 by 3. So, P of A complement ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ 1 by 3 ಆಗತ್ತೆ. Look at the question number 32. If the probability of an event P of B is equal to 0.65, then find the value of probability of not an event. So, here P of B, probability of an event and their complement is always equal to 1. So, here P of B is 0.65. Here P of B is equal to 0.65 plus P of B complement is equal to 1. So here P of B complement is equal to 1 minus 0.65. So this is equal to 0.35. So here P of B complement is equal to 0.35.
Look at the question number 33. Find the probability of getting the number 6 on the top when a die is thrown once. So here a standard die has 6 faces. So each with a different numbers from 1 to 6. 1 to 6. So n of s. The total number of possible outcome is 6. So here probability of getting the number 6 is number of favorable outcome n of e is equal to 1. So probability of getting number 6 an event is 1 by 6. Okay. Look at the question number 34. A pair coin is tossed once. Find the probability of getting head. So here fair coin has two equally likely outcomes. That is head and tail. Okay. So the total number of possible outcome is 2. So n of s is 2. So here the number of favorable outcome, that is getting head, is 1. So therefore the probability of getting head is P of E. An event is 1 by 2. Look at the question number 35. If the probability of winning a game is 0.8, then find the probability of losing the same game. So here in the probability, the sum of the probabilities of all the possible outcomes for an event is always 1. If there are only two outcomes, winning or losing. So here P of winning games, probability of winning plus probability of losing the game is equal to 1. So here the given winning the game is 0.8 plus P of losing the game. So P of L is equal to 1 minus 0.8. So this is equal to 0.2. So therefore probability of losing the game is 0.2. Look at the question number 36. If P of A, probability of an event is equal to 80%, then prove that the probability of not A is equal to 1 by 5. So, really, probability of an event and probability of not event A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ always equal to 1.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 80% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80%. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 80% ಅಂದ್ರೆ 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 0.8. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು 0.8. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. This becomes 0.8 plus probability of a not event is equal to 1. So P of not A is equal to 1 minus 0.8. So this is equal to 0.2. Okay. So ಇಲ್ಲಿ 0.2. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2/10 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ones are 2 5s are. This is equal to 1/5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ 1/5. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, look at the question number 37. A fair coin is tossed twice. What is the number of all the possible outcomes? Look at the question number 37. A fair coin is tossed twice. What is the number of all possible outcomes? When a fair coin is tossed, there are two possible outcomes, head or tails. Since the coin is twice tossed, so here the total number of possible outcome is the product of the outcomes for each tosses. So here possible outcomes for first tosses is 2, head or tail, and possible outcomes for the second toss is 2, head or tail. So total number of outcome is 2 into 2. This is equal to 4. So the 4 possible outcomes are head, tail, head, head, tail, 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 head. Okay. So therefore, the number of all possible outcomes is head, tail, head, head, tail, tail, or head, tail.
Look at the question number 38. A coin is tossed once. Find the probability of getting one head only, at least one head on the top. So here total number of outcome is head, 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 tail, tail, head, tail, tail. So n of s is equal to 4. So here first one is one head only. So A is head, tail, tail, head. ಸೊ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2/4. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಬೀಳುವಂತಹ ಸಂಭವನೀಯತೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಡ್, ಟೇಲ್, ಟೇಲ್, ಹೆಡ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಬಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3/4 ಆಗತ್ತೆ. Look at the question number 39. Find the probability of getting a number between 2 and 6 when a die is rolled once. So, ಇಲ್ಲಿ total number of outcome is 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 6 ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ, 2 to 6 ಅಲ್ಲಿ 3, 4, 5 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 to 6 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ therefore probability of an event is equal to 3 divided by 6. So this is equal to 1/2. Look at the question number 40. 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability that the sum of the two numbers on the top is 5. So here, when 2 dice are rolled, each die has 6 possible outcomes. So the total number of possible outcomes in the sample space is the product of the outcomes for each die. That is n of s is equal to 6 into 6 is 36. So identify the favorable outcome. So the favorable outcomes are the combination that the result is sum of 5. So ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ A 1, 4, 2, 3, 3, 2 and 4, 1. So 4 ಬರುತ್ತೆ.
ಇವುಗಳ ಸಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 4 ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 5, sum of the two numbers on the top is 5 is equal to favorable outcome divided by total number of outcome 36. So this is equal to 4 ones are 4 nines is equal to 1 by 9. Look at the question number 41. A die numbered from 1 to 6 is rolled twice. Find the probability that the sum of two numbers on the top is 10. So here, when a single die is rolled twice, there are 6 into 6, 36 total possible outcomes. So here, the sample space consists of ordering pairs D1, D2. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the favorable outcomes are the pairs of numbers that they sum to 10. These pairs are 4, 6, 5, 5, 6, 4. So ಇಲ್ಲಿ n of s ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Total number of outcome 36. So number of event favorable outcome n of e ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. So probability of an event ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of A is equal to number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. So this is equal to 1 by 12. So therefore the probability that sum of the two numbers on the top is 10 is 1 by 12.
Look at the question number 42. Two numbered from 1 to 6 are rolled once. Find the probability that the sum of the two numbers on the top is more than 7. So here total possible outcome n of s is equal to 36. Okay. So here identify the favorable outcome. So here favorable outcome are those where the sum of the two numbers is more than 7. ಅಂದ್ರೆ 8, 9, 10, 11, 12 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 13 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 7 ಎಬೋ ಅಂದ್ರೆ 8 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಮ್ ಆಫ್ 8. ಸೊ 2, 6, 3, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ 9 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ? 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. So sum of 10 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 4, 6, 5, 5, 6, 4. So 11 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 5, 6, 6, 5. 12 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 6, 6 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ n ಆಫ್ s. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? n ಆಫ್ e. ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ two numbers on the top is more than 7. So this is P of an event ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 15 divided by 36 ಆಗುತ್ತೆ. P of E is equal to 15 divided by 36. Look at the question number 43. The probability of an event A is P of A and P of A ratio P of A complement is equal to 1 ratio 2. Find the value of P of A complement. So here the sum of the probability of an event P of A and probability of its complement is always equal to 1. So P of A plus P of A complement ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of A 1
ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1x 2x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದರ ಸಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1x plus 2x is equal to 1. So this is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 3x is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು x ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 1 into 1/3 is equal to 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 2x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 into 1/3 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. Look at the question number 44. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest, pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And these are equally likely outcomes. Find the probability that will be point at an even number. So total number of possible outcome n of s is 8. So here favorable outcome. So an event. So here even number is 2, 4, 6, 8. So therefore favorable number of favorable outcome is 4. So therefore probability of an event means getting even number is 4 divided by 8. So this is equal to 1/2. So probability of getting even number is 1/2. Look at the question number 45. A box contains cards numbered from 2 to 25 and is well shuffled. A card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is an even number and a perfect square. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 2 ಇಂದ 25 ತನಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ 24 ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು 25 ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಎ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 12 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ therefore probability of getting even number is equal to 12 divided by 24 is equal to 1/2 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 to 25 ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? 4 and 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1, 2, 3, 4, 9, 25 and 16 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 4 4 16, 16 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore probability of getting perfect square is equal to 4 by 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this is equal to 1 by 6 ಆಗುತ್ತೆ. Look at the question number 46. A bag contains 6 red and 5 blue and 4 green balls. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is not green. Second one is probability of ball drawn is red. Okay. So here the total number of balls in the bag is 6 plus 4 plus 5 is 15. So total number of outcome ಏನಾಗುತ್ತೆ? 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ 11. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore probability of not getting green P of A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 11 by 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ probability of getting red. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ? 6 ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 6. So therefore probability of getting red balls is equal to 6 by 15. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 3 2s are 6, 3 5s are 15. 2 by 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Look at the question number 47. There are 36 mangoes in a basket. 1 by 4th of the mangoes are rotten and other are good. Find the probability of getting a good mango when one mango is drawn randomly from the basket. So here the total number of mango is 36. So 1/4 of the mangoes are rotten. It means number of rotten mangoes na find out ಮಾಡೋಣ. So number of rotten mangoes is equal to 36 mangoes ಅಲ್ಲಿ 1/4 mangoes ಏನಾಗಿದೆ? rotens. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 9 ಅಲ್ವಾ? So 4 1s are 4 9s are 36. So 9 mangoes ಏನಾಗಿದೆ? rotten mangoes ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ is equal to total number of mangoes minus rotten mangoes. So ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 27. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಏನಾಯ್ತು 27 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಏನು 36. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ is equal to 27. So therefore probability of getting good mangoes is equal to 27 divided by 36. So this is equal to 3/4 ಆಗತ್ತೆ. Look at the question number 48. A is a random experiment. If P of A ratio P of A complement is equal to 5:11, then find P of A and P of A complement. So here we know the P of A and P of A complements. Their sum is equal to 1. So P of A plus P of A complement is equal to 1. So here they give on the ratio 5:11. So this is 5x plus 11x, sum x, positive integer. So here is equal to 1. So this is equal to 16, x is equal to 1. So x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/16 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ P of A is 5x and P of A complement is 11x. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 5 into 1/16 is equal to 5/16. So this is P of A of an experiment. So P of A complement is equal to 11 into 1/16. So this is equal to 11/16. So this is the A of A complement of an experiment. Okay. So P of A complement is equal to 11/16 and P of A, so probability of an event experiment is 5/16 and probability of not experiment means this is complement. Okay, so this is equal to 11/16. Look at the question number 49. There are 500 watches in a box. 50 watches among them are defective. A watch is drawn at random from the box. Find the probability that the watches drawn is defective. So here total number of outcome is equal to 500. Okay. So here the probability that watches drawn is defective.
So here they given 50 defective watches. Means N of A is equal to 50. So the probability of defective watches is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 50 divided by total number of outcome 500. So 0 0 cancels, 5 ones are 5 tens are. So this is equal to 1 by 10. So therefore probability that the watch drawn defective is 1 by 10. Look at the question number 50. A die whose face are numbered from 1 to 60 is rolled once. Find the probability of getting a prime number or the multiple of 5 on the top. So here the total number of possible outcomes when a standard dice is rolled is 6. So favorable number of outcome. So in this total number n of s is equal to 6. So here prime number or the multiple of 5. So here prime numbers from 1 to 6 is 2, 3, 5. And here multiple of 5. Multiple of 5. ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. So ಇದು 5. So ಇಲ್ಲಿ the set of unique favorable outcome ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 2, 3, 5 ಆಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ n of a ಏನಾಗುತ್ತೆ 3. Okay. Therefore, probability of an event is equal to 3 by 6. This is equal to 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ.
Look at the question number 51. Two dice whose face are numbered from 1 to 6 are rolled once. Find the probability that the sum of the number on the their top is 6. So here, when two dice are rolled, each die has 6 possible outcomes. So the total number of possible outcome is the product of the outcome for each die. So the total number of outcome is n of s ಏನಾಗುತ್ತೆ 36. So here favorable number of outcome. So ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 6 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. So ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. So favorable number of outcome ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 1, 2, 3, 4, 5 ಆಗುತ್ತೆ. So here the probability of the sum of the number on their top is 6. So P of A is equal to 5 by 36 ಆಗುತ್ತೆ.
52ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. A fair coin is tossed twice. Find the probability of getting two heads, tail in particular. So here the total possible outcomes when fair coin is tossed twice. So here n of s is equal to head head, head tail, tail head, tail tail. So total number is 4. So here two heads. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೆಡ್ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಡ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1. ಸೊ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ therefore P of 2 heads is equal to 1/4. So next, tail in particular. So B is equal to head tail, tail head, tail tail. So ಒಂದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ 2 ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್, ಟೇಲ್ ಹೆಡ್, ಹೆಡ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೇಲ್ is equal to 3/4. We'll end the class, continue in the next class. Thank you.